We are going to have an incredible book launch, and this is about a book which has been written by none other than Mr. KKMuhammed, an Indian I am, and which got translated into the Bengali version as Ek Bharotiyar Atmokatha. Dhree, which is actually the authority which has actually published this book, has taken an immense measure to make it a successful one and given the content a shape right from what actually Mr. KKMuhammed has thought in Bengali. Dhree as an organization, as a trust, now undertakes the several measures, not only the measures relating to the development and the social aspects of the society, and also to undertake various aspects relating to our historical and civilizational facts which are still lying sublime, and absolutely with that of the unflinching territories which has to be brought out. So Dhree has taken this particular part, and we are actually going to have this program shortly. Now, may I just have the pleasure of calling the dignitaries and the eminences, honor of eminences on the stage. May I now request Swami Suparnananda Ji Maharaj, Secretary of Ramakrishna Mission Institute of Culture, to take the dais. Mr. KKMuhammed sir, Mr. Parthapratim Bose sir, Mr. Abhishek Das Chaudhary, Mr. Dibban Guho. It's our pleasure to all of you to have it out here, the eminences, and also to the members of the press who have come to attend this event, and also to the audiences who have actually come for this incredible book launch. May I now request Abhishek Das Chaudhary to felicitate all the eminences on the dais, to start with Suparnananda Maharaj Ji. On behalf of Dhree, I convey my sincerest regards to all the members of eminences today here print out, and to be present at this august moment to inaugurate the incredible work which Sir KKMuhammed has done. Request all the members on the dais, the eminences present out here, to unravel the book which actually of KKMuhammed sir, which got translated in Bengali. Now I request Secretary Maharaj, Swami Suparnananda Ji, to give his Ashirvad Bani. Om Jananing Charudaং Deving Ramakrishnam Jagat Gurum
Padapatmitayo sritva pranamami mu. So I am thankful to the publishing house, Dhree, meaning that holding on to, of Haltu, Kolkata, 78, for presenting this beautiful book in translation in Bengali. An Indian I am. It means definitely, without any doubt, I am an Indian. I am an only Indian and nothing else, because I have been living in India. That assertion gives us a tremendous faith, because he comes from a community where we see the divisive forces are very much rampant. Not only that, even our intellectuals, they have completely lost their own moorings in Indianness. It is very, very sad on our part that those who are living in India are not Indians. They are either Hindus or Muslims or Christians, or in terms of castes, they are either high-born or low-born, and infinite numbers in between the divide themselves. That is the picture that we have. So we are either, provincially speaking, when we ask a man from Bengal, who are you? I am a Bengali. Who are you? I am an Odia. I am an Assamese. I am a Bihari. I am a UP man. I am a Madraji. I am a Keralite. Just see the fun. Those who are living in India, they are not Indians, isn't it? How can an India survive if those who live in India are not Indians? Now, even a handful of them, when they say, get out of India, live in some foreign countries, you ask them, who are you? I am an Indian. Who are you? I am an Indian. They identify themselves with the whole of India. So my point is that how India can survive if the people living in India are not Indians. They do not have this identification. Here is a man, Mr. KKR, an Indologist, an Indophile. By profession, he is an archaeologist. And we know the archaeological evidences, they provide us with ample surety and certainty that explains Indianness, the unity in the midst of diversity. So you have to have that eye, you have to have that intellect to reason out, and eye to see perfectly the thing as they are. And Mr. KK, he has done that very job. If you go through the English, original English of his, you'd be wonderstruck simply to see the depth of his insight.
into the very Indianness still present in India. Not that it was present earlier, still. Rabindranath Tagore long ago explained this Indianness in a very peculiar way. He says, why do you call Hindu Musalman? That connotation, Hindu Musalman, it does not mean Hindu and Musalman. It is Hindu here is an adjective of Musalman. He is not a Musalman from Afghan, this or that. Even if he be, by living in the midst of Indians, he has become an Indianized Muslim. Hindu Musalman, Hindu Christian. Because they are made to live in society, in the midst of Hindu culture. And they have picked up the Hindu way of life unknowingly. And Rabindranath Tagore says, he noticed this very fact. And Sister Nivedita later, she told us that living in the midst of Hindus in the Bagwazar area, in no time I became a Hindu Christian. Because I have been observing their behavior with me. I didn't have to even cook my food. From adjacent houses, food would be coming to me. They would supply. They would go on asking about my well-being. Marvelous. And I have seen here Muslims living in India. So Hindu, it has become the adjective. And in their festivities, this and that, both the communities used to invite and entertain the way. A tradition would suggest, still we hold on to that tradition. A very, very interesting study. Very, very interesting study. Exclusively meant for the Muslims. Once I pointed out that in order to live a very peaceful life, after passing out from your school days, I would just request all of you, coming from Muslim families only, boys and girls, you would do better if you start your days by showing your obeisance to your parents, as we used to do. And you would see that there would not a single event that befall on you, that would befall on you, giving you trouble in the whole of life. There are examples galore. I told them. After my speech was over, one of the organizers, he came to me and politely said,
Maharaj, I just remind you that the instruction that you just deliberated upon over here go against our religion. And what? We are not supposed to make pronouns to our parents even. That was really a wonder to me. You do not do that. But I have seen, I have so many friends from Muslim families, both in the colleges and schools. I had seen they do that, they do out of their own personal choice, maybe. But that is not the injunction. Our injunction. We do not commit this mistake in public to just make them conscious of the fact that I tell you just now. Maybe. I do not know what would you feel when you hear in later years some such events. There is no pronoun business in the Muslim communities, strictly Muslim communities. Maybe that is very much prevalent in the Muslim countries. But here I have seen they are all Hindu Muslims, Hindu Christians. At least in the schools and colleges, they used to touch the feet of the teachers, as we do. So Hindu way of living, it has entered them also, those who are not belonging to Hinduism proper, Hindu cult proper. Anyway, I do not know how faithful has become this translation. But one thing I must give vent to my idea. It is not Ek Bharatiyor Atmakatha. The title is quite different. It is not the autobiography of an Indian. The title of the book speaks volumes. An Indian I am. Above all, I am an Indian. I am an Indian. It could have been written that way also. But here the emphasis is on am. Ami. I think the writer, since the writer is present very much in our midst, he would appreciate me. I have so many identities, I have so many denominations to declare, but above all, an Indian I am. And I must admit that I must know that being an archaeologist, he has gathered some evidences, infallible evidences in support. So I congratulate you on your brilliant success, and I know that even this translation, whatever it may be, it would fetch you a good fortune even. And the publisher would not have to lament anyway, because it is coming from really an enlightened Muslim.
An enlightened Muslim is never a fanatic. He is proud to declare himself an Indian I am. Thank you. Pranam Maharaj, it was one of the best Ashirwad Bani which we would have got. You spoke absolutely very clear and very incisive about our thoughts, that why we should call ourselves as an Indian. And second, also you mentioned about that archaeology. And archaeology is actually the backbone of history, which is actually an evolution of human progression since ages. Now, before I call KKMuhammed sir, let me just quote one quotation from Swamiji. Dare to be free, dare to go as far as your thought leads, and dare to carry that in your life. And we have KKMuhammed sir, who has dared to carry it in his own style and his own narration, which he has narrated his book. His book is actually his life and what actually he has faced and encountered in the years as his career. So I invite KKMuhammed sir to take the stage. And off the dais. For me, this is a dream come true. Because I had for the first time heard about the Chicago speech of Swami Vivekananda in 1968 when I was a student in the school. So since that moment, I have become a votary and I have become a devotee of Swami Vivekananda ji. And it is that today when I stand before you, I feel that it is the culmination of it. The book, I am grateful to this Ramakrishna Mission for facilitating the releasing ceremony of this book in Bangla. And also, I am thankful to my friend and my colleague, Pratha Pratibha Bose, PP Bose, we used to call him while we were working together, and also Abhishek Chaudhary for beautifully translating this book into Bengali. So this is the life story of an archaeologist. An archaeologist, what are the problems he has to face? How he is going to literally correlate whenever he carries out the excavation work. It speaks about that one. If anybody asks me what is the most important chapter in this one, I would tell him, if you don't have time, please go to the Ayodhya chapter. Because it was at Ayodhya under Professor B.B. Lal, we had started my first excavation. And as part of that excavation, whenever we take up any excavation, we also do some exploration. As part of that exploration, when I went into the mosque, that controversial mosque, we could see the temple pillars standing there. And those temple pillars were having Ashtamangala Chinnas also, 8 auspicious symbols on them. And then there were certain engravings of gods and goddesses also. So it was for the first time that gave us, the the mosque was standing on temple pillars. And then you know the whole story. There is no need of going through that the whole story. So that is the first chapter. And finally, another book, that Hindi version of this book, that facilitated the Honorable Supreme Court of India also in finding out a solution for the problem which has been troubling the mind of India for the last 500 years. Because for the Supreme Court of India also, for the decision to which they have come, first of all, they have to have certain evidences. That evidences was provided by this excavation. So whenever if you don't have time, please read chapter number, this one, Ayodhya chapter. If you have time further, then please read another chapter in this one, that is a very important one, that is the Chambal dacoits and the archaeological reconstruction.
Because in the Chambal area, because it is infested with dreaded dacoits, I had the privilege of getting into their network, persuading them, and then finally reconstructing 80 temples out of the completely, it had completely fallen down. And out of that one, I have been able to reconstruct 80 temples. Many of people who had supported me, they were shot dead. I too would have been shot dead, but somehow I could manage it. So that is the second most important chapter in this book. If you have further time, then there is another chapter on the discovery of Buddhist stupas and relics. Because in Buddhist stupas, because I was working in Bihar, so there I could discover one very important stupa that is known as Kesariya stupa. And it was this Kesariya stupa that actually, that was the pre-runner of the great Barabadur stupa in Java. Barabadur stupa is a World Heritage Monument. And also in Rajgir, I could excavate another stupa that would have been dismantled completely because Nitish Kumarji was the railway minister at that time. So he wanted to connect both Nalanda and Bodh Gaya. And the way they had prepared for that one, the route they had prepared for that one, that was through this mount. The railway authorities came to me for permission. So I said no, because it has got a number of these Buddhist remains are there. First of all, I will carry out the excavation, and then only I can permit you. But railway authorities are railway authorities. They are not going to pay you any kind of attention. They wanted to hurry up it. They told me, no, we are not going to make any realignment of the route. If you are going to make realignment, that will be entailing a lot of cost. But before they could do anything, I went and excavated. I got a stupa also and part of a relic casket. What is a relic casket? A relic casket is something which contains the bone pieces of Lord Buddha. So that relic casket, only from two places we have been able to get it. And one is from Vaishali and the other one is from, part of it is from Sarnath and then from Piprava also. So that relic casket also we could get it. And then the railway authorities, they had to realign the whole thing. So that is the most important third thing. And the fourth important chapter, if you have time again, please go through the chapter on the discovery of Ibadat Khana. What is Ibadat Khana? The place where Akbar had invited people from all the religions, Hindus, and ultimately he evolved a new religion known as Deen-e-Ilahi. That was the nursery of Indian secularism. How I could discover it, and on what basis I could prove that this was the real site of the Ibadat Khana, that is the most other important chapters. And then there are other chapters, also interesting chapters, whether Taj Mahal is a Hindu palace or Taj Mahal is a Hindu temple. There are so many extreme rightist group of people who are coming. Taj Mahal was a Hindu palace, or Qutub Minar was another, with this astronomical observatory, with all these kinds of things. So I am neither with the extreme rightist group of people, nor with the extreme Marxist group of people, but a centrist. Because in India, we have a great religion, Hinduism. And if the modern man requires a religion after 500 years, I think that would be only Hinduism, because in Hinduism it is Sanatana Dharma. It is not, whether you are worshipping Shiva, that is immaterial. Whether you are worshipping Vishnu, that is immaterial. Whether you don't believe in any religion or you don't believe in any God, that is also immaterial. It is only Dharma, you have to keep it up. That is what Hinduism says. So if the next generation, mankind, if they require any religion at all, and that would be Hinduism. Hinduism means, Hinduism, Buddhism, Sanatana Dharma, the Indic religion. So all these chapters are there. And it is for a common man, a man who is rooted in India, because you have to identify with the cultural roots of your own country. And it is a plea not only for identifying with the cultural roots of the country, and also to bring together all the communities, Hindu, Muslims, all the communities into one single harmonious whole.
That is the message of this book. And I am once more thankful to this great institution, Sri Ramakrishna Institution, for providing us an opportunity, and also to my friend Partha Pratibha Bose and Abhishek Chaudhary for bringing out a very beautiful book. Thank you all. Thank you very much. Mangala loke virajo shoto sundaro anondo loke mangala loke virajo shoto sundaro মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে বিশ্ব জগৎ মণিভূষণ দেষ্টিত চরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ সত্য সুন্দর গ্রহতারক চন্দ তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে গ্রহতারক চন্দ তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে করিছে পান করিছে স্নান অক্ষয় কিরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ সত্য সুন্দর মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান কাছে অশ্রু জলে মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান কাছে অশ্রু জলে কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা তারা কি ফিরিবে আর? তারা কি ফিরিবে আজ সুপ্রভাতে কত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান বেঁচে অশ্রু জলে যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি এসো স্বদেশ ব্রতে মহাবিখ্যালভী সেই মৃত্যুঞ্জয়ী যে চরণ চুমি যারা জীর্ণ জাতির মুখে জাগালো আশা মৌনমলিন মুখে জাগালো ভাষা যারা জীর্ণ জাতির মুখে জাগালো আশা মৌনমলিন মুখে জাগালো ভাষা সেই রক্ত কমলে গাথা আর রক্ত কমলে গাথা মাল্যখানি
নাচে অশ্রু জলে। ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লহিয়া জনম ধন্য হয়েছে ধন্য গো। ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লহিয়া জনম ধন্য হয়েছে ধন্য গো। কিরীটধারিণী তুষার শৃঙ্গে সবুজে সাজানো তোমার দেশ, তোমার উপমা তুমি, তোমার তোমার উপমা তুমি, তোমার তোমার রূপে নাহি তো শের। সজন গগন তমসা সহসা আসি জনিমে আকাশে তোর, হাতে হাত রেখে মিলিয়া একসাথে আমরা আনিব নতুন ভোর। ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লহিয়া জনম ধন্য হয়েছে ধন্য গো। শক্তি দাইনি দাও মা শক্তি, ঘুচাও বিনুতা বিনু আবেশ। আধার রজনী ভয় কি জননী, আধার রজনী ভয় কি জননী, আমরা বাঁচাবো হে মহাদেশ। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বিশ্বভাষের মহাদেশ, নাইকো ভাবনা করিয়া চিন্তা হৃদয় আনিব ভয়ের দেশ। ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লহিয়া জনম ধন্য হয়েছে ধন্য গো। নমস্কার। ব্লুমিং প্রোগ্রেসিভ ফাউন্ডেশন থেকে আমাদের এই স্পেশাল লেভেল বাচ্চাদের নিয়ে যে প্রশিক্ষণ বা তাদের নিয়ে যে সামনে পথ চলা এগিয়ে যাওয়া, আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, সবাই পাশে আসুন। সমাজের মূল স্রোতে ফেরানোর জন্য ওদের যে রকম দরকার, যে সাহায্যের দরকার, একা একা তো সেটা করা যায় না। সবাই পাশে এসে দাঁড়ালে আমরা ওদেরকে পারবো সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে। আপনাদের কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক ভুল ত্রুটি আমাদের বাচ্চারা করেছে, সেগুলো গ্রহণ করে নেবেন। নমস্কার। ভুল ত্রুটি করে না, আমরাই করি। তাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার রাস্তাটা আপনারা যেভাবে নিয়েছেন, সত্যি এর কোনো তুলনা হয় না। এবং আমি সবসময় বলি যে all child born wherever in the world, they are actually having or unraveled with lot of good actions within them. নিশ্চয়ই তারা করতে পারে, তাদের প্রচেষ্টা এবং তাদেরকে সেই সাপোর্ট দেওয়ার জন্যে। সো আমি প্রহ্লানন্দ পুরী of who is the Joint General Secretary and in charge of the Haltu Ashram of International Vedanta Society to address our gathering. Om Sarve Bhavanti Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhaga Bhavet. মঞ্চে উপস্থিত সমস্ত সম্মানীয় ব্যক্তিগণ, শ্রী পার্থপ্রতিম বোস মহাশয়, শ্রী KKMuhammed, আর উপস্থিত সমস্ত ভারতের সংস্কৃতি প্রেমী, ইতিহাস প্রেমী
জনগণ, সবাইকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা, আন্তরিক প্রণাম। আজকে আমাদের বড় আনন্দের দিন। আনন্দের দিন এই যে একটা বই আজকে পাবলিশ হলো। বইটার নাম এক ভারতীয়র আত্মকথা, অ্যান ইন্ডিয়ান আই এম, তাই তো ইংলিশে। আমি পার্থবাবুকে এখানে কে মোহাম্মদ ওনার বই ছাপলো, কিন্তু কে মোহাম্মদের এই বই ছাপার পেছনে আমি যতটুকু, আমার যেটা ভিশন, আমি যেটা দেখেছি, আমি যতটুকু জানি, আমি ততটুকু বলতে পারবো। আমি পার্থবাবুর সাথে আমার পরিচয় প্রায় 2 বছর হতে চললো। পার্থবাবু, হ্যাঁ, 2 বছর আগের থেকে পার্থবাবুর সাথে পরিচয়। পার্থবাবু সাথে আমাদের একটা বুক স্টলে পরিচয় হয়েছিল। আমরা নন্দীবাগান বুক স্টল দিয়েছিলাম দুর্গাপূজার সময়, সেখানে। তাও ওখানে ওনার সাথে পরিচয়। উনি জানতে চাইলো আমাদের আশ্রম কোথায়, আমাদের বই কিনলো। আমি ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটি থেকে হালতুতে আমাদের একটা কায়স্থপাড়াতে আশ্রম আছে, তো সেখানে উনি এলেন একদিন, ওনার সাথে কথাবার্তা হলো এবং তারপর উনি রেগুলারলি আসা শুরু করলেন। আসা শুরু হওয়াতে ওনার সাথে কথা বলতে বলতে আমি বুঝলাম যে উনি দেখতে যেমন সাধারণ মানুষ, খুব সাধারণভাবে থাকতেন, একদম একটা পাঞ্জাবি পায়জামা পরে, ঠান্ডার দিন ছিল তো একটা হাফ সোয়েটার পরে, দাড়ি ছিল তখন ওনার, একটা মাঙ্কি ক্যাপ মাথায় দিয়ে, খুবই সাধারণ, দেখে কিছুই বোঝা যাবে না। কিন্তু কথা বলে বলে বুঝলাম যে লোকটার মধ্যে অনেক ডেপথ আছে। তারপর যখন জানতে চাইলাম যে কি করেন, তখন বুঝলাম যে উনি একজন আর্কিওলজিস্ট। এই পর্যন্ত জানতাম। উনি কে মোহাম্মদের বন্ধু বা কলিগ বা আর কার কার সাথে পরিচয় আছে এগুলো কিছু জানতাম না। তা একদিন কথাতে বললাম যে চলুন, যাবেন নাকি ভগবানকে দর্শন করতে বিরাটিতে? তা উনি বললেন ঠিক আছে চলুন যাওয়া যাক। তো উনাকে নিয়ে আমি আর উনি, আমরা ট্রেনে করেই বোধহয় গেলাম, বিরাটিতে গেলাম। বিরাটিতে গিয়ে ভগবানকে দর্শন করলাম। ভগবান খুব একটা লোকের সাথে তখন দেখা করতেন না, শরীর খারাপ ছিল, কিন্তু উনার সাথে দেখা করেছে। আমি যখন বললাম যে একজন মানুষ এসছে, খুব ভালো মানুষ, এবং অনেক দূর থেকে, হালতু থেকে ওনাকে নিয়ে এসছি, তখন উনি দেখা করলেন। এবং পার্থবাবুও ভগবানকে দেখে উনিও তখন একটা ইমোশনাল হয়ে পড়লেন। ওনার ভেতরেও একটা ভাবের পরিবর্তন ঘটল। এবং কথায় কথায় ভগবান পার্থবাবুকে বলল, তোমার কাজ আছে, তুমি কাজ করে যাও, তোমার কাজ আছে, তুমি কাজ করে যাও। তা 65 বছরের একটা লোককে বলছে ভগবান যে তোমার কাজ আছে, তুমি কাজ করে যাও। তো ঠিক আছে, হয়েছে, নিশ্চয়ই কোনো কাজ আছে, দিব্য পুরুষ সাথে এমনি এমনি কথা বলেন না। আমরা চলে আসলাম। তারপর আবার কিছুদিন যেতে 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 উনি আসেন, কথাবার্তা হয়। তখন ওনার সম্বন্ধে জানতে পারলাম যে উনি কিভাবে একটা আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির মতো এত বড় একটা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির উনি একজন আর্কিওলজিস্ট ছিল, এবং সেখানে অফিস পলিটিক্স যারা চাকরি করে, কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে চাকরি করে বা গভর্নমেন্ট অফিসেও, আমিও পূর্বাশ্রমে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার জন্য কাজ করেছি, আমি জানি হোয়াট ইজ অফিস পলিটিক্স। ফেস করতে হয়, ওটার সাথে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে হয়। কিন্তু কখনো কখনো এত টক্সিক হয়ে যায়, মানুষ পারে না, অনেকে সুইসাইড করে, অনেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, অনেক কিছুই হয়। আর পার্থবাবুর সম্বন্ধে জানলাম যে ওনার পেছনে যারা যারা লাগলো ওই সময়কার বড় বড় নাম, যাদের সম্বন্ধে বইতে পড়া যায়, যারা ন্যাশনাল লেভেলের সব বড় বড় হিস্ট্রিয়ানস, সিবিএসসির বইটা এই সমস্ত কিছুতে তাদের নাম দেখা যায় অ্যাজ এন অথর, অ্যাজ দ্য প্যানেলিস্ট, তাদের গ্রুপটা ওনার পেছনে লেগেছিল এবং একটা ব্রাইট ক্যারিয়ারকে ওরা কীভাবে নষ্ট করে দিল। আমার খারাপ লাগতো। তো যাই হোক, আমার খারাপ লাগতো, এর বেশি তো আমি কিছু করতে পারবো না। তারপরেও আবার কিছুদিন পরে কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে উনি কথা বলছেন যে আমি আর কে মোহাম্মদ, আমরা 2 বন্ধু ছিলাম, একসাথে কাজ করতাম আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে। নামটা আমাকে স্ট্রাইক করলো। আমি বললাম কার কথা বলছেন আপনি? বলছে কে মোহাম্মদ আমার বন্ধু ছিল আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে। বললাম কে মোহাম্মদ, আপনি কি ফেমাস আর্কিওলজিস্ট কে মোহাম্মদের কথা বলছেন? বলছে হ্যাঁ।
তখন আমার বড় আশ্চর্য লাগলো। আমি বললাম, আপনি কে কে মোহাম্মদের কলিগ ছিলেন, বন্ধু উনি আপনার? বলে হ্যাঁ। বলছে আপনার সাথে কানেকশন আছে? বলছে না, আমার সাথে কানেকশন নেই। আমি বললাম ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করলাম, একটা ইমেল আইডি বের করে ওনাকে দিলাম, উনি পাঠালেন, কিন্তু ওটা কোনো কাজ করলো না। ইতিমধ্যে ওনার কথা অভিষেকের সাথেও পার্থবাবু বলেছে। তা অভিষেকরাও যখন শুনলো যে উনি কে কে মোহাম্মদের বন্ধু, তখন ওরাও খুব ফুল ইনিশিয়েটিভ নিয়ে, আমি তো একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা একদম ফুল ইনিশিয়েটিভ নিয়ে ওনার ইমেল আইডি, ফোন নাম্বার, কন্ট্যাক্ট সমস্ত কিছু করে নাম্বার বের করে পার্থবাবুকে দিল। আর পার্থবাবুকে রীতিমতো ইনসিস্ট করা হলো। পার্থবাবু প্রথম দিকে একটু এটা ছিল যে বলবো, আমাকে চিনবে, এত বছর হয়ে গেছে। আর বললাম বলুন না, আপনারও তো একটা গল্প আছে, আপনার জীবনেরও তো একটা কথা আছে, আপনি বলুন না। আর আপনাকে তো ভগবান বলেছে, দেখুন আপনার জীবনে পরিবর্তন তো ঘটা শুরু হবে। মহাপুরুষদের স্পর্শ যখন জীবনে আসে, তখন বলছে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের মন কারো উপর পড়লে সেখানে দৈবীয় ঘটনা হওয়া শুরু হয়। সেখানে একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আপনার মাথায় যখন হাত রেখেছেন, দেখুন না আপনারও কাজ, রাস্তা খুলবে। তারপর তো উনি কন্ট্যাক্ট করলো। তারপরের ঘটনা আপনারা অনেকে সবাই জানেন। উনি লাফিয়ে উঠলো, কে মোহাম্মদ উনি লাফিয়ে উঠলো যে তুমি কোথায় ছিলে এত বছর ধরে, তুমি কেন সাডেনলি আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে গেলে? এবং সেখান থেকে আজকে ওনার বই, যেটা ওনার অটোবায়োগ্রাফি, সেই অটোবায়োগ্রাফিকে বাংলায় ট্রান্সলেট করার দায়িত্ব দেওয়া, সেই দায়িত্ব নিয়ে, এবং আমি সমস্ত অভিষেক আর ওর টিমকেও এবং টোটাল ধ্রী পরিবারকেও আমি আমার তরফ থেকে সাধুবাদ জানাবো যে তারা একটা ভীষণ পরিশ্রম করে অল্প দিনের মধ্যেই এত সুন্দর একটা বই বের করেছে, যেটার দরকার এই সময় আমাদের সমাজে ভীষণ দরকার। কারণ ইংলিশ সবাই মানে ইংলিশটা বেস হলেও সবাই তো আর ইংলিশ পারবে না। আর এই অঞ্চলে হিন্দিটাও খুব বেশি চলে না, হিন্দিতে আর ইংলিশে বইটা ওনার ট্রান্সলেট অলরেডি করা আছে, কিন্তু বাংলায় ট্রান্সলেশনের দরকার ছিল। এবং স্টেপে স্টেপে পার্থবাবু আমাকে দেখাতো বইটার কত কি হয়েছে। কিছুদিন আগে যখন ডিজাইনিং সমস্ত হয়ে গেল, দেখাতো, কথা হতো কনস্ট্যান্টলি আমাদের মধ্যে, এটা নিয়ে কথা হতো। এবং যখন জানলাম যে উনি আসবেন, মিস্টার মোহাম্মদ আসবেন, তখন খুব খুশি হলাম, ভালো লাগলো। তারপর যখন ওনাকে মিস্টার মোহাম্মদ, এই বইটার মধ্যে আরেকটা যেটা অঙ্গ যেটা নিয়ে কেউ কথা বলেনি, সেটা হচ্ছে যে এর মধ্যে মিস্টার কে কে মোহাম্মদ পার্থবাবুকে ইনসিস্ট করেছে যে তুমি তোমার গল্পটাও লেখো। এটার মধ্যে কিন্তু সামনের দিকে একটা অ্যাডিশনাল পোর্শন রয়েছে, ওটার নাম কি পার্থবাবু? আমার কথা সামনের দিকেই রয়েছে। ওই পোর্শনটা কিন্তু পার্থবাবুর নিজের ইতিহাস, ওনার সাথে কি কি ঘটনা ঘটেছেন, ওনার লাইফ স্টোরি। তা আমরা নিজেরাও, হালতুর অনেক লোকই জানে না যে হালতুর মধ্যে একজন জেম লুকিয়ে রয়েছে। কলকাতার অনেক লোকই জানে না যে কলকাতার মধ্যে একজন পার্থ বসু যে রয়েছে, যে ইকুয়াল লেভেলের, ইকুয়াল স্ট্যাচারের, তাকে কিন্তু কলকাতার লোকেদেরও চেনার প্রয়োজন আছে, চেনার সময় এসছে। বাঙালি সমাজেরও নিজেদেরকে দাম দেওয়া, নিজেদের যারা জেমস আছে, যারা নিজেদের রত্ন আছে, তাদেরকে দাম দেওয়ার একটা কিন্তু সময় আছে। বাইরে থেকে আমাদেরকে নোবেল দেবে, তারপর আমরা বলবো সে বড়। বাইরে থেকে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো বক্তৃতা করে আসবে, তারপর স্বামীজি বিরাট বড়। বলছে এই স্বভাবটা কিন্তু স্লেভ মেন্টালিটি। বাইরে থেকে কেন সার্টিফিকেট দেবে, আমরা নিজেরা নিজেদেরকে সার্টিফিকেট দেব। এটা কিন্তু একটা স্বাধীন সমাজের, এটা কিন্তু একটা স্বাধীন জাতির এটা সিম্বল, এটা তার পরিচয়। তাই ইটস টাইম। আজকে মিস্টার কে কে মোহাম্মদেরও একটা বিরাট বড় রোল রয়েছে। আজকে যদি উনি পার্থবাবুকে এই দায়িত্বটা না দিত, আমরা সবাই এইভাবে অ্যাসিমিলেট হতে পারতাম না। আর আমাদেরও একটা দায়িত্ব যে আমরা মিস্টার পার্থ বোসের জন্য, যে উনি একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, তার জন্যও আমরা একটু করতালি দিয়ে লেটস গিভ হিম এ বিগ হ্যান্ড, যে উনি এই কাজটা করেছেন। অ্যান্ড অলসো অভিষেক অ্যান্ড হিজ টিম অফ ধ্রী। সবাই ভালো থাকবেন।
আমি একটা এর সাথে সাথে জানাই আপনাদেরকে যে কাল বাদে পরশু মানে 30 তারিখ আমাদের ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটির আশ্রমে, যেটা কায়স্থপাড়াতে রয়েছে, ওখানে শ্রী কেকে মোহাম্মদ উনি যাবেন এবং ওই 30 তারিখের সন্ধ্যাটা 6টা থেকে 8টা, 8:30 পর্যন্ত উনি আমাদের সাথে থাকবেন। সো আমি আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আশ্রমে আসার জন্য। আপনারাও আসুন, সবাই মিলেই আমরা একটু শুনি। একটা ইনফর্মাল একটু পরিবেশ থাকে, একটু ফর্মাল একটু ইনফর্মাল, কি হবে আমি নিজেও জানি না, কোনো প্রোগ্রাম এখনো সেট করিনি, বাট স্টিল এই প্রোগ্রামটা আজকে হয়ে যাক। তারপর 30 তারিখে সবাই আপনারা আসুন, দেখা হবে ওখানে। ভালো থাকবেন সবাই, জয় ভগবান। ধন্যবাদ মহারাজ। এতক্ষণ ধরে ইংরেজিতে বলে যাচ্ছিলাম আপনাদের সবাইকে, অ্যাঙ্কারিং করছিলাম, কিন্তু মহারাজের বক্তৃতা শুনে মনে হলো যেভাবে এটা অনুবাদ করা হয়েছে তো বাংলাতেই বলি। তো মহারাজ, আজকে যদি আপনি এইভাবে আমাদের সামনে জন্য না তুলে ধরতেন যে অনেক কিছু না বলা জিনিস বই লেখার মধ্যে লুকিয়ে থাকে, তাহলে হয়তো আমরা জানতে পারতাম না যে জীবনটা পার্থবাবু যেটা ওনার বইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন এই বইয়ের সঙ্গে, এবং যেভাবে যোগাযোগ হয়েছিল কেকে মোহাম্মদ স্যারের সঙ্গে, তারপরে পুরো বইটা হয়, পুরো বইটা বেরিয়ে আসে, এটা আপনি যদি না বলতেন আমরা সত্যি জানতাম না। এইভাবেই বোধহয় যেটা আপনি বললেন ভগবান পুরুষ এইভাবেই পথ দেখায়, এইভাবেই আমাদের পথের কাছে নিয়ে যেতে হয়। এবং আমার যেটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে যে দ্যাট আমরা ভারতীয় এবং আমরা ইন্ডিয়ান এবং আমাদের সার্টিফাই আমরা নিজেরাই করব। বাইরের লোক বলবে তারপরে আমরা চ্যাম্পিয়ন, এটা নয়, এটা কোনোদিনও হওয়া উচিত না। ধন্যবাদ মহারাজ। এবার আমি অনুরোধ করব পার্থপ্রতিম বোসকে আমাদের জন্য কিছু বলার জন্য। মঞ্চে উপবিষ্ট আমার বন্ধুবর কেকে মোহাম্মদ এবং যারা আপনারা এসেছেন সবাই, প্রেসের লোকেরা যারা এসেছে তারা বেশিরভাগই চলে গেছে, কিন্তু যারা উপস্থিত হয়ে এই অনুষ্ঠানটাকে সার্থক করে তুলছেন তাদের কাছে দুটো কথা রাখার জন্য আমার কাছে অনুরোধ এসেছে, সেটা বলতে হচ্ছে। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে খুব আগ্রহী ছিলাম না যে আমার প্রত্নতাত্ত্বিক জীবন এবং তার আবার মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে আসুক, অনেকদিন চাপা পড়া ছিল। এটা মহারাজ ঠিকই বলেছেন। এবং পরবর্তীকালে অভিষেকের সাথে সাথে আমার সাথে বেশ কিছু বিদগ্ধ মানুষকে আমরা পেয়েছি। শুভদীপকে পেয়েছি। শুভদীপ এমনিতে কিন্তু অর্থনীতির ছেলে, মাস্টার্স ইকোনমিক্স, ব্যাংকিং সার্ভিস, ব্যাংকিং অ্যাডভাইজার, কিন্তু একটা অসাধারণ বই লিখেছে কেপ পেন্টিং অফ ইন্ডিয়ার ওপরে, সেটা আর্কিওলজির মধ্যে পড়ে। এইভাবে জুড়তে জুড়তে বহু মানুষ জুড়ে গেল এবং আমি সাহস পেলাম, অন্তত কেকের বইটা অনেক মোটা ছিল, খুব বিগ ভলিউম। আই ওয়াজ লিটল বিট ওরিড। একটু ইংলিশে বলি, নইলে কেকে আবার ফলো করতে পারবে না। তো হাউ আই কুড বি able to accomplish it or do it, but it had happened, and thanks all of them. আজকে আমার ব্যক্তিগত পরিসরে কথা বলার জায়গা নয়। কেকের সাথে সেমিনারে আপনারা প্রশ্ন উত্তরে তার অনেক মানে লোমহর্ষক আবিষ্কারের কথা জানবেন, এবং ডাকাতদের সাথে তার এনকাউন্টার, নকশালবাদীদের সাথে তার এনকাউন্টার, এবং তারপরে রাজনৈতিক যারা বড় জমি হাঙর সবার মতন আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরের সমস্ত রকম মানুষের সাথে ওকে লড়াই করে ওকে নিজের ভারতীয়ত্বতা প্রমাণ করতে হয়েছে, এবং আমাদের ভারতের সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে রক্ষা করা, তুলে ধরা এবং কি করা উচিত আগামী দিনে তার নির্দেশ দিয়েছে এই বইটিতে। আপনারা সবাই একটু চেষ্টা করবেন বইয়ের পাতাগুলো উল্টাতে এবং নিজেদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে আমাদের দেশ, আমাদের শিক্ষা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে। আজকে এটাই আমাদের শপথ। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই।
ধন্যবাদ পার্থ স্যার এবং আমাকে তুলে ধরার জন্যে। উনি যেভাবে বললেন এবং আমার কাছে একটা জিনিসই মনে হয়েছে যে মানুষের বিকাশ হয় এবং মানুষের আগের স্টেজ থেকে যদি আমরা ধরি এবং সেই বিকাশ এগোতে এগোতে একটা সিভিলাইজেশন তৈরি করে এবং সিভিলাইজেশনের চ্যাপ্টারটাই হিস্ট্রি তৈরি করে। এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে হিস্ট্রির যেটা সিভিলাইজেশন বা হিস্ট্রির আঙ্গিক সেটার একটা ইকোনমিক ভ্যালু আছে। তো ইকোনমিক্সের ছাত্র হিসেবে আমি সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তো থ্যাংক ইউ অল অ্যান্ড I invite the members of the press, if they have any questions, or any members of the audience, if they have any questions, they might actually ask to the members in the panel. Muhammed, I met you about 20 years back in Agra while you were a director of Agra Circle. I was shooting a film for National Geographic Channel on the Agra Taj Mahal restoration. Yes. Yeah, you haven't changed, you have grown old. Yes. That was the reason I could not recognize you. You can't, but everyone will recognize you because you haven't changed. You have Short also. No, not because of that, because there was some magic potion that you eat, that you're having, that you're not aging. Anyway, my question is, you have said, and also in many other places we have seen, we have heard, that very large part of India is actually unexplored, archaeologically unexplored. Very large part, particularly northern, eastern, western India. Okay. So, Yes, actually, the government of India and Archaeological Survey of India, they should have taken initiative for all these things. I mean, for rediscovering the entire country. You have a rich civilization, you have a very glorious civilization. And the World Heritage Monument, that is 1,223 World Heritage Monuments are there all over the world. Out of that, 43 are in India. And out of the 168 countries, so if you divide this 1,223 with the number of countries, that is 168, each country will be having only 6 or 7 monuments in their kit. But the fact that we have got 43 monuments in our list, that means it's a great achievement for India. But the problem is that the government of India is not taking the interest which they should have taken. They are not marketing the way they should have marketed. Small countries like Sri Lanka, Burma, Thailand, all these countries, when you travel through them, you feel that they are marketing their heritage. Sri Lankan and Burmese people are marketing the heritage of India even. Go to this one, Bodh Gaya, or Nalanda, Vikramshila, all these universities. It is they who are doing the marketing, not we Indians. And we have been, I am very critical of BJP's role in that one. We have been expecting a lot of work from BJP because they always speak about the glorious civilization. But the picture is very dismal and highly disappointing. And I have called them, this is the dark age of archaeology. So that is a problem. What to do? Kids are going. सवाल ये है आप किन से बोलेंगे और किन से रोएंगे. They should have taken. We had one minister in Vajpayee Saab's ministry, Jagmohan ji. You have to have that kind of leadership, and especially for the Ministry of Culture and Tourism also. Then only things can change. Otherwise, things are not going to change. It's only individual efforts like some of the people who are doing. That is only the way, that is only this one salvation now. Otherwise, things are in a very bad shape. you have single-handedly made archaeology of India one of the most, talked about subject. After this city of Rakhaldas Bandyopadhyay, John Marshall, he was also there. They did such great work, but you have made it such an important chapter. It has surpassed Indian history that's been hugely politicized over a long time. Yes. But, sorry, now you have picked up fight with everyone, it seems. Yes. So, hello?
Yeah. So you actually have, I'm sure by saying this, that nothing has been done. It's so sad. So you're picking a fight with everyone, which is very great. Great. You're a great patriot, great nationalist. But anyway, let's hope that we can create pressure on the government of India or the department so that some movement takes place. Because near Calcutta, there Mari, in Midnapur, in 24 Parganas, there are places where great archaeological sites have been found. But to be honest, they are quite neglected. Yes. And we don't know it. Thank you very much once again. You are our personal hero, my personal hero. Thank you very much, sir. Again, it's a meeting together, after a very long time. Yeah, very long time. You have changed a lot. Yeah. I've changed a lot, but you haven't. Yes. Thank you. Thank you very much, sir. Okay. Namaskar, KK sir. I am not a student of history, but I'm working with the Ministry of Culture as a young professional. So I want to talk with respect to the contemporary times. I've heard a lot of podcast also on which you spoke. Every now and then we are seeing our ancient getting unearthed. And that triggers a political controversy also. बहुत सारे बहस भी चलते हैं. So what is your take on this? Every time this something is getting unearthed. Recently we have the Sambal controversy also, which has turned up. Ram Janmabhoomi movement was a very long thing which happened, and things are getting unearthed and we are going back to an ancient past. What is your personal take on this as an archaeologist and then as a proud Bharatiya also, sir? You have to be very careful on this subject. I always say, because when the Muslims came, they have dismantled, demolished a number of temples. And they have also killed, massacred peoples. But that is a past history. And Muslims should not try to justify those violence in those days. That should be the first thing. And the second thing is these three places, that is, one is Ram Janambhoomi, Mathura, Krishna Janambhoomi, and then the third one is Gyanvapi. Yeah. These are as important for Hindu community as Makkah and Medina are for Muslims. So because I have worked in all these areas, so I know all these places very well, like the back of my palm. So Muslims should be willingly hand over these three places for the Hindu community so that this one magnificent temple can be reconstructed at all these places. In history, many things has happened. You cannot undo history. So there the Hindu community has to be careful. They should not make a claim for everything, each and everything. Just like the Taj Mahal, they would be making a claim. Tejo Mahal. Yes, Tejo Mahal. This is absolutely wrong. Because, I am a student of archaeology, Pato is a student of archaeology. So we know all these things. Yeah. What is what? So unnecessarily, we should not create unnecessary controversies. So Sambal also, it might have been a mosque, it might have been a temple, I understand. And there are so many other things also, temples that have been converted into mosque. But why should you rake up all these things? We are in a different age now. So on the one hand, Muslims should be willingly ready to hand over these three places, and the Hindu communities should stop there and they should not move beyond that one. So this I have been, not only this time, but I have been saying this earlier also. That is the only final solution for the country. And Hindus goes further up for raking the claim of each and everything, then India also will be converted into another Afghanistan, another Pakistan, another Bangladesh now, because what is happening with the Hindu ISKCON community now in Bangladesh. So we should not degenerate into that kind of situation. That is my humble proposal. Thank you, sir. Thank you.